হ্যাঁ, তো যেমন গ্রিক কিছু ড্রামাটিস্টদের নাম আমি তোমাদেরকে বলছিলাম, সেরকমই রোমান ড্রামাটিস্টসের মধ্যে একজন খুব ফেমাস ড্রামাটিস্ট ছিলেন প্লটাস, Plautus. Plautus. He was basically a comedian. I mean, not a comedian, sorry. Comedy. He was a playwright who wrote comedies. He was not a comedian as such, as in the modern sense of the term, but he used to write comedies. Okay. One of his most famous comedies is Pot of Gold, যেটা আগে এক সময় কিছু ইউনিভার্সিটির সিলেবাসেও ছিল, সিবিসিএস যখন চলছিল তখন পট অফ গোল্ড ফার্স্ট সেমেস্টারেই পড়ানো হতো। যাই হোক, তো লাইক প্লটাস দেয়ার ওয়াজ writer for tragedy also, writer of tragedies also, named Terence. In fact, এই যে আইডিয়াটা রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি আইডিয়াটা আসছেও হচ্ছে রোমান প্লে রাইটসদের থেকে। I am forgetting the name of the exact playwright who wrote revenge tragedies, and Hamlet being one of the greatest of all revenge tragedies by Shakespeare. যাই হোক, নামটা আমার মনে পড়লে আমি তোমাদেরকে বলে দেবো। So Roman theatre also carried forward the idea of tragedy, comedy, the tradition of drama. দুটো নাম আমি বললাম, প্লটাস, টেরেন্স। সেরকমই রিভেঞ্জ রাইটার্সদেরও কিছু নাম আছে which are very famous in the Roman scenario, and I cannot remember the name at this point in time. Roman. So next, this flowering of literature withered away with the death of these civilizations, first Greek and then Roman. এরপরে ড্রামাটা সেইভাবে ডেভেলপ করেনি। অল ওভার ইউরোপের কথা বলছি, ইন জেনারেল ড্রামার কথা বলছি, ওয়েস্টার্ন ড্রামার কথা বলছি, সেখানে দ্য ড্রামা ডিড নট রিয়েলি ডেভেলপ। রিপিট হোয়াট, রূপঙ্কর? স্যার মানে আমি একটু স্যার লেট করে জয়েন করেছি, তো তো আপনি কি মানে আপনি যদি একটু শুরু থেকে বলেন তাহলে ভালো হয়। শুরু থেকে ওই আর কি বলছি যে গ্রিক ড্রামা, অরিজিনস অফ ড্রামার মধ্যে থেকে দেখতে গেলে গ্রিক ড্রামার ব্যাপারে আমরা কিছু কিছু জিনিস দেখছিলাম। রোমান civilization which came after the Greek civilization, which followed the Greek civilization, তাদেরও কিছু ফেমাস রাইটার্সরা আছে, যাদের মধ্যে দুজনের নাম আমি বললাম, প্লটাস, টেরেন্স, TERRANCE, আর আরেকজনের নাম আমার মনে পড়ছে না। হি ইজ সাপোজ টু বি দ্য father of Roman revenge tragedies. I mean, the revenge tragedies, the tradition of revenge tragedies developed from his pen, as it is said, but I can't remember the name right now, or whether it was Sophocles himself, but I can't remember the name of the Roman playwright, or I don't know if it was Sophocles himself who was the father of revenge tragedies, because I mean, either Euripides or Aeschylus did write Roman revenge tragedies. Either it was Medea or Electra, where this revenge theme came in. You will be reading about revenge tragedies in the Elizabethan age. Elizabethan age was full of revenge tragedies, and as I said, one of the best one was Shakespeare's Hamlet. Okay, so Roman age pore drama did not see any kind of development. I mean, of course, the world was
full of chaos, and chaos does not really uh, help the development of any art form. So drama, theater, other forms of art were not really did not really develop, and that is the old period, that is the classical period. The classic After the classical period, there was a long break. There was a long period called dark ages. As you know, I mean, the middle ages were also known as the dark ages, and during the dark ages there was some development of drama, but not something that is remarkable. Okay, so drama developed, but then it took it took various forms. Now, if we come to England specifically, we are talking about the uh, Middle Ages. In the Middle Ages, drama started to develop in England. How? Just as the drama developed in the religious atmosphere in Greece, the same was true with England. In order to explain the teachings of the new religion, that is Christianity, the churchmen, the priests, used to play various scenes from the Bible. বাইবেলের গল্পটাকে প্লট হিসেবে নিয়ে, যেটা আমরা আগের দিন আলোচনা করলাম যে প্লট থাকবে, একটা একটা স্টোরি থাকবে, তো সেই স্টোরি বা প্লটটাকে সেই স্টোরিটাকে প্লট হিসেবে নিয়ে বাইবেল থেকে ড্রামাটা খেলা হবে, ড্রামাটাইজ করা হবে ওই স্টোরিটাকে, একটা পার্টিকুলার স্টোরিকে। এবার এই মিডল এজেসে ড্রামা দেখা গেল তিনটে ফর্ম হলো, তিনটে আলাদা আলাদা টাইপ অফ ড্রামা ওয়াজ এক্সিবিটেড অর এক্সেম্পলিফাইড ইন দ্য ইংলিশ চার্চেস। চার্চের ভেতরে এই ধরনের যাত্রা বা এই ধরনের ড্রামাগুলো শুরু হয়েছিল। বেসিক্যালি it was propaganda. Basically it was it was done to teach the non-literate or illiterate people of that time the stories of the Bible. The messages of the Bible were transmitted through the enactments of various stories from the Bible. ঠিক আছে, তো পুরোপুরি ওটা রিলিজিয়াস পিপলদের কন্ট্রোলের মধ্যে ছিল ওই সময়কার ড্রামাটা। অ্যান্ড হেন্স দ্য থিম, দ্য অ্যাক্টিং was not really that attractive or not really that professional, because propaganda is never going to give best results. Propaganda করাটা কোনো সময় বেস্ট রেজাল্টস দেয় না আর্টের ক্ষেত্রে। when you're talking about art, it has to be, commercial art does it because the aim is profit, not prophecy, as we can say. Good evening. So the three forms of drama that developed under the English church or English churches, and the same was true for all other parts of Europe, whether it was France or Spain or Portugal or Italy. It was all the same because the churches held complete control of the human or the public life during the dark ages, during the middle ages. তো মিডল এজেসের মোটামুটি 1300 শতাব্দী এই সময়, 1300 to 1400s, এই সময় থেকে ইংলিশ বা অন্য যে চার্চগুলো আছে সেখানে ড্রামাটা ডেভেলপ করলো আন্ডার দ্য কন্ট্রোল অফ দ্য চার্চ। আর উদ্দেশ্যটা ছিল হচ্ছে বাইবেলের গল্পগুলো, বাইবেলের মেসেজ
বাইবেলের সব ধারণাগুলো মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, কারণ ইলিটারেট পিপল ওয়ার নট এবল টু রিড দ্য বাইবেল। যেমন গ্রিসে হয়েছিল ঠিক তেমনি ইংল্যান্ডেও হলো, ইন্ডিয়াতেও তাই ছিল ব্যাপারটা ইনিশিয়ালি, বাট উই উইল কাম টু দ্যাট লেটার। তো তিনটে ফর্ম কি তোমরা এটা লিখে নিতে পারো: মিরাকলস, মরালিটিস অ্যান্ড ইন্টারলিউডস। মিরাকলস, এটা তিন ধরনের ড্রামা যেটা ডেভেলপ করলো আর কি। একটা হচ্ছে মিরাকলস, একটা হচ্ছে মোরালিটিস, আর একটা হচ্ছে ইন্টারলিউডস। মিরাকলস, মোরালিটিস, ইন্টারলিউডস, তিনটে টাইপ অফ ড্রামা ডেভেলপ করলো, ঠিক আছে? তো first interludes was the drama that was being played between two big dramas being played. মানে it was a kind of an interlude, it was a kind of an intermission. যে গ্যাপটা হতো, মানে ধরো দুটো প্লে একদিনে দেখানো হবে, এগুলো সাধারণত ক্রিসমাসের সময়, মাইকেল মাসের সময়, ইস্টারের সময়, ওই আবার যখন সব লোক এক জায়গায় জড়ো হতো পুজো আচ্ছা করার জন্য, তো সেই লোকজনদের মাঝে একটা ডায়াস বানিয়ে ওই চার্চের লোকেরাই, চার্চম্যানরা এই ধরনের প্লেগুলোকে করতো। তো ইন্টারলিউডস হচ্ছিল এমন একটা ছোট্ট প্লে উইচ ওয়াজ লাইট ইন ভেইন, উইচ interludes can be considered as the prototype of comedies. So interludes were kind of proto comedy bola jete pare, sorry, proto comedy, PROTO, proto comedy, মানে you know হয় না আলফা বিটা, ওই বিটা ভার্সন, মানে টেস্ট করা হয় তোমাদের অনেক সময়, আমরা কোনো অ্যাপের বিটা ভার্সন আমরা দেখি, ঠিক আছে? তো সেরকমই এই বিটা ভার্সন টা বলা যেতে পারে যে ইন্টারলিউডস ওয়াজ দ্য বিটা ভার্সন অফ দ্য মডার্ন কমেডি অ্যাজ উই নো। Miracles and moralities were of a more serious tone. They were a little more serious than the interludes were. Miracles perhaps were made from the stories of the Bible, and moralities were based on the lives of the saints that were mentioned in the Bible. তো একটা স্লাইড ডিফারেন্স আছে, দুটোই বাইবেলের থেকে নেওয়া। মিরাকেলের ব্যাপারটা হচ্ছে মিরাকেলের স্টোরিগুলো নেওয়া হয়েছিল খোদ বাইবেল থেকে, যেমন ধরো দ্য প্যারাবেল অফ দ্য গুড স্যামারিটান, যেটা তোমাদের ফিগার্স অফ স্পিচে প্যারাবেল আছে, যদিও তোমাদের সিলেবাসে এই মুহূর্তে এটা নেই, বাট দ্যাট মাইট বি দেয়ার সামওয়্যার এলস। বাট ইউ নো অ্যাবাউট দ্য স্টোরিজ অফ দ্য বাইবেল, সাম স্টোরিজ অফ দ্য বাইবেল, ঠিক আছে? তো সেই বাইবেলের স্টোরিগুলোর ওপরে বেস করে এই মিরাকলগুলো হতো, ঠিক আছে? লাস্টে একটা মরাল মেসেজ দেওয়া হতো ইত্যাদি। আর মরালিটিসগুলো যতদূর আমার ধারণা বা যতদূর আমার মনে পড়ছে, অ্যান্ড আই এম ডুইং ইট ফ্রম মাই মেমোরি, আমি একবার চেক করে নেবো ইফ আই এম সেইং দ্য রাইট থিংস অর নট, বাট ইন্টারলিউডসের ব্যাপারে আমি শিওর। মিরাকলস অ্যান্ড মরালিটিস একটুখানি কনফিউজিং হয়ে যেতে পারে। তো মরালিটিস ওয়ার বেসড অন দ্য লাইভস অফ দ্য সেন্টস দ্যাট ওয়ার মেনশনড ইন দ্য বাইবেল। সেন্ট বার্নার্ড, সেন্ট কোহেন, সেন্ট জেমস, এরকম অনেক, সেন্ট ফ্রান্সিস, অগাস্টিন, এরকম অনেক সেন্ট আছে বাইবেলে। তো তাদের জীবনের উপরে বায়োপিক বলা যেতে পারে। এখন অনেক বায়োপিক বেরিয়েছে না, সবকটাই অক্ষয় কুমার বায়োপিকগুলো করে। তো কাইন্ড অফ বায়োপিক, আই মিন দিস ইজ আ ভেরি ক্রুড ওয়ে টু এক্সপ্লেন ইট, বাট I am trying to make you understand in on a modern context so that you can relate. তো
moralities were based on the lives of the saints, and the miracles were based on the stories from the Bible. Okay? And interludes were made from their own imagination, or maybe some story or some part of the story, some adaptation of stories, and they were lighter in vein. They could be considered as proto comedy. এবার এরকম কিছু মিরাকলস মরালিটিস এর নামগুলো আমাদের জানা থাকলে ভালো হয়। যেহেতু মরালিটিসগুলো বেসড অন দ্য লাইভস অফ দ্য সেন্টস, we could simply name the saints, and we could say that these moralities were based on these on the lives of these saints. But miracles এর কিছু আলাদা আলাদা story chilo. I have to check. There is one story that I remember. There is one, either it was a I think it was a miracle, which was known as the 4 P's. Namtai 4 P's. P as in the letter P. The 4 P's. এটা একটা মানে ওই মিডল এজেস এর একটা ড্রামার নাম, the 4 P's. And as far as I remember, this could be either an interlude or a miracle. Just give me a second. Let me look it up. Yes. So still haven't been able to locate the miracle or the moralities. Yes. So one of the most famous morality play is called Everyman, and it was produced at a later date, 1490. স্যার আপনি ক্লাস স্টার্ট করে দিয়েছেন, আমি তো শুনতে পাচ্ছি না। এ বাবা, সরি, তুমি মানে কতক্ষণ মিউটে ছিলে? 10 মিনিট। এ বাবা, আমি তোমাকে আনমিউট একবার করলাম, আবার বোধহয় হাত লেগে মিউট হয়ে গেছিল। তা তুমি মানে হ্যাঁ, আমি অনেক মানে কিছুক্ষণ হলো আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে, লাইনে থাকো। So I was talking about the morality play. One of the most famous morality play is called the Everyman, and it was produced during 1490s, and this 1490s is actually pre-Renaissance. Arjoma, did you hear about the miracles, moralities, and interludes? No, sir. Shit. Okay. I mean, if you hadn't spoken up, I would have had, kept you on mute for longer. Anyway, so just write this down. Everyman, which is a morality play. And in morality plays, what happened was like some kind of abstract ideas were given life, were personified, and they became characters on stage.
For example, mercy, gluttony, anger, they became characters. They were the abstract ideas and they became characters in, again, in order to make the audience understand about these concepts a little better. Okay. Then an example of interlude, I think I have already given it. It's the four P's. The four P's uh, is an interlude. Is a famous example of interlude, and the four P's are the peddler, palmer, pardoner, and a apothecary. Apothecary does not have any other significance. It means a medicine person, a person who serves medicines, kind of a quack doctor. Okay, I'll write it here, and Arjoma, you can access it later from the YouTube channel, or you can write it down. Peddler. Peddler is a hawker, common hawker. Palmer, Palmer. Palmer. Palmer is a Jyotish, is a astrologer. And pardoner, a church official, and a apothecary, a medicine person. Okay, kind of a doctor, quack doctor. So peddler, palmer, pardoner, apothecary. These are the four P's, and they had a competition among each other, that who could give the greatest of all lies, who could say the greatest of all lies. That was the competition between them, the four P's. And I think somebody won among them, who said that he had seen a quiet woman, because according to them a quiet woman is an impossibility, but Arjoma was quiet for more than 10 minutes. So I mean, I don't know why he won the prize for the greatest of all lies. Anyway, so this is how the things were. Small, very simple plots, simple stories. Now, if we talk about the morality, we have talked about the morality. If we talk about the miracles, so one of the examples of the miracles could be there's actually there were cycles in the sense that one play will be played again and again. Okay, so that's how it became a cycle, that one play will be played once at a particular place, and then the same play will be played at another place. So if in January this play will be played, then in the February this another play will be played. So there were many plays based on the lives of the saints, and they were known as cycles. The Chester cycle, York cycle, Wakefield cycle, and they included a number of plays within those cycles. মানে একটা জায়গায় এই সাইকেলটা যখন প্লে হতো, তখন সেটার মধ্যে অনেকগুলো ছোট ছোট প্লে থাকতো, সেইগুলোকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা জায়গায় দেখানো হতো। যেমন চেস্টারে এক ধরনের প্লে দেখানো হচ্ছে, ইয়র্কে এক ধরনের। দিজ আর অল দ্য নেমস অফ প্লেসেস ইন ইংল্যান্ড, চেস্টার, ইয়র্ক, ওয়েকফিল্ড। তো এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু প্লে থাকতো, সেই প্লেগুলোকে বারবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো হতো। অ্যান্ড ওয়ান এক্সাম্পল দ্যাট আই ফাউন্ড আউট ইজ দ্য থ্রি ম্যারিজ,
and this is a Cornish play, The Three Marys. The Three Marys. So this is the example of a miracle. No, this is an example of a, did I say miracle or morality? Just a minute. Yes, miracle. So this is an example of a miracle play. And why are these important? These are important because they will be questions from for 1 marks as your question pattern, and these details, these names will be very important. If you want to get those 1 marks, you have to remember these names, right? So a common question could be like this, that name at least one miracle play. So that is the Three Marys. And then, oh, you have 5 and 15, not 1. Okay, so then you might be asked, name at least one miracle, one morality, and one miracle play. So you have to write these names. However, yes, the name of the writer that I was trying to remember from the Roman dramatists, from the Roman playwrights, is Seneca. Seneca's revenge tragedies. Roman playwright Seneca, and he was well known for the revenge tragedies. In fact, it was his model that many of the Elizabethan playwrights followed. Okay, so you will learn about these things when you will learn about the connection of Seneca with English drama through Elizabethan plays when you will be reading about the Elizabethan age. Anyway, now we will come to a proper drama. Now, when the drama gradually started to develop, the people became more and more interested in how the drama was being played. They really had fun watching the play, and more people wanted to join. They wanted to make it more fun. They wanted to include a lot of song and music, because as I was saying, that propaganda art is not going to go a great length. So they wanted something not commercial, but they wanted something something folk, like, which would be more in the way of entertainment rather than just rather than just didactic. So the play gradually developed from didactic mode to a more popular mode, and this is where the drama went outside the church. Now the dramas were being played in the bazaars, in the markets. Okay, so this led to the development of the drama that we know about in the present format. Okay, so one of the earliest dramas that developed as you know, that drama can be of 3 types. Kushi, can you tell me what are the 3 types of drama? You can write it in the message. We have been discussing about this for some time now.
Ananya, 3 types of drama. Sir, comedy, tragedy, melodrama. Comedy tragedy is okay, but melodrama can be both comedy and tragedy. Anything else? Anyone remember the third type of play, which is a kind of a mixture of comedy and tragedy? It's called tragicomedy. So there are 3 types of dramas: tragedy, comedy, and tragicomedy. Tragicomedy is the worst form of drama according to Aristotle. I mean, these divisions were done actually by Aristotle. Somebody named Aristotle, when I asked about ancient Greek dramatists. Aristotle was more of a theorist. Aristotle was more of a critic rather than a dramatist himself. But his text called Poetics, and in chapter 6 of Poetics, he talks about tragedy and its various parts and its qualities and other stuff. Okay, so these 3 types of comedy, these 3 types of plays, these 3 types of drama developed in the developed later in the Elizabethan age or in the pre-Elizabethan age. I mean, the first kind of tragedy that seems to have developed was staged way back in 1550. 1550 সালে নাকি প্রথম ট্র্যাজেডিটা স্টেজ করা হলো, মানে প্রপার প্লে, প্রপার ট্র্যাজেডি, যেটাকে এখন আমরা যে ফর্মে জানি আর কি, 5টা সিন হবে, এই 5টা অ্যাক্ট হবে, তার মধ্যে অনেকগুলো সিন হবে, সেই জিনিসটা ডেভেলপ করতে করতে 1550 হয়ে গেল। এবং যেটা ডেভেলপ করলো 1562-তে, সেটার নাম হচ্ছে গর্বোডক। দিস ইজ কনসিডার্ড টু বি দ্য ফার্স্ট ইংলিশ ট্র্যাজেডি। গর্বোডক 1562। এবার থেকে যখন মানে এই 1562 বা 1500-এর পর থেকে যখন আমরা কোনো প্লে বা কোনো নভেল বা কোনো পোয়েম বা কোনো অ্যান্থোলজি, এগুলোর নাম আমরা শিখব, এদের নাম আমরা জানবো, তখন কিন্তু আমরা চেষ্টা করব ওটা কোন বছরে ফার্স্ট পাবলিশ হয়েছিল সেটাও জেনে নেওয়া। ঠিক আছে, বিকজ দিস ইজ আ ভাইটাল ইনফরমেশন অ্যান্ড ইট গিভস আস আ ক্লু, ইট গিভস আস আ হিন্ট to what was the tendency of that particular text, in which age was it published. So আমরা বলতে পারি যে গর্বোডক was first performed in 1562, and 1562 is which age? Writer is not clear. I mean, back then the name of the writers were not really mentioned in that sense, but we have some idea about. Yes, স্যার আপনি কিছু বলছিলেন? হ্যাঁ, বলছি যে 1562 কোন এজ, হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের কোন এজ? 1562 16 আমরা তো এজ গুলো পড়ছি না, তো এটা কোন এজ? তোমরা অলরেডি এই এজটার ব্যাপারে পড়েছো সেকেন্ড সেমিস্টারে বা ফার্স্ট সেমিস্টারে। স্যার 16th কোন এজ? 1652
1562 কোন এজের মধ্যে পড়ছে? স্যার 1600 শতকের মধ্যে পড়ছে। আরে বাবা, কোন এজ? ওল্ড ইংলিশ এজ, মিডল ইংলিশ ও এজ, আচ্ছা। এলিজাবেথেন এজ, কোন এজ? অনন্যা? স্যার এটা এলিজাবেথেন এরা 1560 থেকে 600 মানে অবধি Yes, সালে। right. This is the Elizabethan era, or this is the Elizabethan age that we are talking about. 1562 is Elizabethan, and one of the first plays, one of the first tragedies is Gorboduc, published or performed in 1562 by, written most probably by Sackville and Norton. এই যে মোস্ট প্রবাবলি কথাটা বলছি, যত তোমরা লিটারেচারটাকে নিয়ে পড়তে থাকবে, আগের দিনও আমি বলছিলাম যে হোমার ইজ নট রিয়েলি দ্য রাইটার অফ Iliad, neither is Vyas or Valmiki has written any epics single handedly. তো আগেকার সময় এই অথরশিপ নিয়ে খুব সমস্যা হতো, মানে কে অথর অ্যাকচুয়ালি, কে লিখেছে, এইগুলো নিয়ে অনেক রকমের জলঘোলা আছে, অনেক রকমের রিসার্চ আছে যে এটা লেখেনি, ওটা লিখেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সো উই আর নট ভেরি শিওর whether Gorboduc was really written by Sackville or Norton, but it is generally accepted that there were two writers, Sackville and Norton, who had written Gorboduc. এবার গর্বডকের একটা অল্টারনেটিভ নেমও আছে, সেটা হচ্ছে ফেরেক্স অ্যান্ড পরেক্স। ফেরেক্স অ্যান্ড পরেক্স, এটা মানে ওই প্লেটারই আর একটা নাম, FERREX অ্যান্ড PORREX, ফেরেক্স অ্যান্ড পরেক্স। তো এটাও তোমাদের ওই হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার থেকে যে 5 নম্বরের প্রশ্ন, সেখান থেকেও এটা আসতে পারে আর কি। সো there were other plays also which developed during this time, and some of them were named like Misfortunes of Arthur, Jocasta, এরকম কয়েকটা আরো প্লে ছিল, কিং অফ পার্সিয়া। লেটার মানে কিং অফ পার্সিয়া যেমন পাবলিশ হলো 1750-তে, জোকাস্টা 1566, মিসফরচুনস অফ আর্থার 1588, এরকম বিভিন্ন সময় আরও কিছু প্লে, আরও কিছু ট্র্যাজেডিজ ডেভেলপ করতে লাগলো। তারপরে এক ধরনের প্লে লেখা হলো যেগুলো ট্র্যাজেডিও ঠিক নয়, কমেডিও ঠিক নয়, যেগুলো হচ্ছে বেসড অন ফ্যাক্টস, যেমন মিরাকলসগুলো লাইভস অফ সেন্টসের ওপর বেসড ছিল, তেমনি কিছু হিস্ট্রিজও লেখা হলো, মানে কিছু হিস্টোরিক্যাল প্লেও লেখা হলো। সেই হিস্টোরিক্যাল প্লেগুলো ওই রাজা মহারাজা যারা ছিল আর কি, তাদের লাইফের ওপরে বেসড হলো, ঠিক আছে? তো তার মধ্যে হেনরি দ্য ফিফথ, কিং জন, হিস্ট্রি অফ কিং লিয়ার, যেটা আমি তোমাদেরকে আগেও বলেছিলাম যে one of the sources of Shakespeare's English plays. Can you name it, Arjama? Can you name the source of the English plays by Shakespeare? এটা তোমাদেরকে আগের ক্লাসে আমি বলছিলাম যে রোমান প্লেজ আছে শেক্সপিয়ারের, সেটার সোর্স আলাদা। ইংলিশ প্লেজ আছে যেমন ম্যাকবেথ, কিং লিয়ার, হ্যামলেট, সেটার সোর্স একটা আছে। সেই সোর্সটা কি? আর্যমা, have you written it down? নামটা মনে পড়ছে না। লিখে রাখোনি? নামটা এরকম ভাবে মনে থাকবে না, আনলেস অ্যান্ড আনটিল ইউ রাইট ইট ডাউন, you won't remember anything.
Khushi, were you there in the class earlier or did you join later when everything was done? রূপঙ্কর, তুমি বলো। হ্যাঁ স্যার, আপনি আহ, তার আগে স্যার ক্লাসে বলেছিলেন যে শেক্সপিয়ারের প্লেজের সোর্স হচ্ছে ক্রনিকলস বাই হলিনশেড। Yes, Holinshed's, Holinshed apostrophe S, Holinshed's Chronicles. Okay, Holinshed's, HOLINSHED, হুম হলিনশেড একজন ব্যক্তির নাম। হুম সে এক ধরনের বই লিখেছে বা হিস্ট্রি লিখেছে, সেটাকে বলা হচ্ছে ক্রনিকলস। সেইখান থেকে এই যে এই নামটা, দ্য ক্রনিকল হিস্ট্রি অফ কিং লিয়ার, লিয়ার বানানটা LEIR এখানে, সেখান থেকে শেক্সপিয়ারের ফেমাস ট্র্যাজেডি কিং লিয়ারকে শেক্সপিয়ার অ্যাডাপ্ট করেছিল। ঠিক আছে, সো ওয়ান অফ দ্য সোর্সেস অফ শেক্সপিয়ার্স প্লেস ওয়াজ হলিনশেডস ক্রনিকলস। Okay, I'll write the name once again, and Arjoma, you also write it down. Chronicles, Holinshed's Chronicles. I cannot remember the name of the I cannot remember the date of the publication. You can find it from Google. As I said that Holinshed, sorry, bananta bhul holo, HOLIN Holin SHED, Holinshed. ওকে, আর রোমান যে প্লেগুলো আছে শেক্সপিয়ারের, সেটার যে সোর্সটা সেটা হচ্ছে প্লুটার্কস লাইভস। ঠিক আছে, এটা আবার লিখে দিচ্ছি, প্লুটার্কস লাইভস। ওটা রোমান যে প্লেগুলো আছে, জুলিয়াস সিজার, অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপ্যাট্রা, সেগুলোর সোর্স। ঠিক আছে, তো হিস্ট্রি যেটা আমি বলছিলাম, যে হিস্ট্রির একটা ফরম্যাটও ছিল, যে হিরো, কমন যে হিরোগুলো, ট্র্যাডিশনাল যে হিরোগুলো, তাদের উপরে যে প্লেগুলো লেখা হয়েছিল সেগুলোকে হিস্ট্রিজ বলা হতো। অ্যান্ড দেন দেয়ার ওয়াজ দ্য ফর্ম অফ কমেডি অ্যাজ ওয়েল। কমেডিরও কিছু ইয়ে পাওয়া গেছিল, আর্লি ফর্মস অফ কমেডি কিছু ছিল, যেটা আমরা এলিজাবেথান এজ অনওয়ার্ডস দেখতে পাচ্ছি। সেটার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট রিমার্কেবল ইজ র্যালফ রয়স্টার ডয়স্টার। মানে এটা হচ্ছে ইয়েটার নাম, প্লেটার নাম, এটা কমেডি আর কি। র্যালফ, র্যালফ রয়স্টার ডয়স্টার, এটা প্লেটার নাম। র্যালফ, RALPH, র্যালফ রয়স্টার, ROISTER, রয়স্টার, DOISTER, ডয়স্টার, র্যালফ রয়স্টার ডয়স্টার, এটা হচ্ছে প্লেটার নাম। এটা একটা কমেডি, আর এটা পাবলিশ হয়েছিল 1551-এ। ওকে, অ্যান্ড দ্য রাইটার ওয়াজ নিকোলাস Udall or Nicholas Udall, NICHOLAS, Nicholas Udall, UDAL, Nicholas Udall. So it is considered to be one of the first comedies of English drama. Ralph Royster Doyster performed in 1551. So 1551 is even earlier than the tragedy. So comedy came a little earlier than tragedy. এরকমই আর একটাও প্লে আছে, গ্রামার গার্টনস নিডল, এটাও একটা কমেডির নাম। দ্য রাইটার্স নেম ইজ আনক্লিয়ার, বাট ইট ইজ অ্যানাদার এক্সাম্পল অফ আ কমেডি, গ্রামার গার্টনস নিডল, আর এটা পারফর্ম হয়েছিল 1575-এ। So this was the pre-Elizabethan or pre-Shakespeare, not pre-Elizabethan but pre-Shakespearean drama in a very crude format. অতটা ভালো রকমের ড্রামা এগুলো ছিল না, they were in a very crude format. Okay, গ্রামারের বানানটা ER, not AR, not that grammar,
Girton's Needle, 1575. Grammer, Grammar, Girton's Needle. This is again another comedy, name of another comedy with unclear authorship. Ke author chilo otota clear noy. So after this we will come to Shakespeare's time, when in the Elizabethan time, in the Shakespeare's era, English drama touched its skies, touched its zenith, highest point, and then gradually it declined, only to be revived in the modern age. Okay, but in between there will also be a few stops where we will stop to check whatever is happening. So আমরা পরের দিন শেক্সপিয়ারিয়ান ড্রামার অরিজিনটা দেখবো, শেক্সপিয়ারের ব্যাপারে কিছু জানবো, and also we will try to understand a few things about the predecessors of Shakespeare, যেখান থেকে শেক্সপিয়ার শিখেছে, যেখান থেকে শেক্সপিয়ার ডেভেলপ করেছে নিজের ড্রামা, and then we will go into our time, যেখানে খুব বেশি আমাদের আলোচনা করার নেই, কারণ ওই জায়গাটায় ড্রামার একটা আকাল পড়ে গেছিল, because the age that I will be talking about is in the 17th century. 17th centuryটা কোন সময় কোন এজ হবে আর্যমা? 1700 onwards will be which age, which will fall under which age? These are basic things. We have to be very prompt about these things. হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের আমাদের এই জিনিসগুলোকে খুব মন দিয়ে জানতে হবে। আর্যমা? আর্যমা, আর ইউ দেয়ার? Yes, sir. কোন এজ? মৌ? ওকে, বলো আর্যমা, ট্রাই। Sir, romantic era? রোম্যান্টিক এরা? Romantic superhero. No, I understand. You're trying to say romantic age. মৌ, কোন এজ? অনন্যা? জ্যাকোবিয়ান এরা। জ্যাকোবিয়ান এরা? রূপঙ্কর? স্যার আমি অলরেডি স্যার আমি অলরেডি Yes, neoclassical age, right. I didn't see the message. Yes, it was neoclassical age. যেটা আমরা পড়বো সেটা বেসিক্যালি, মানে আমরা যেটা ডিটেলে পড়বো আর কি, সেটা হবে হচ্ছে নিওক্লাসিক্যাল এজ। তোমরাও একটুখানি তোমাদের কাছে যে বইগুলো আছে, আশা করি সবার কাছে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের ওপরে কোনো বই আছে। রূপঙ্কর, তোমার কাছে কি বই আছে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের ওপরে? স্যার অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে হিস্ট্রির উপরে, মানে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের উপরে কোনো বই এখন হাতে নেই স্যার। মানে কি, আমি তো লাইব্রেরি থেকে নিয়েছিলাম, তো স্যার সেকেন্ড লাইব্রেরি সেমিস্টারে থেকে কি নিয়েছিলে? কোন বই স্যার নিয়েছিলে? তো হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার বাই এডওয়ার্ড অ্যালবার্ট। হ্যাঁ রাইট, এডওয়ার্ড অ্যালবার্টের বইটা তোমরা কিনে নেবে, বিকজ দিস ইজ সামথিং দ্যাট ইউ আর গোয়িং টু নিড ফর দ্য রেস্ট অফ ইউর টাইম ইন ইংলিশ ইন ইংলিশ স্টাডিজ। ওকে, স্যার তো স্যার এটার একটা পিডিএফ আছে অনলাইনে, তো স্যার যদি সেটা ডাউনলোড করে নেওয়া হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, পিডিএফ পড়ো, হার্ড কপি পড়ো, আই ডোন্ট কেয়ার, বাট ইউ হ্যাভ টু গেট ওয়ান অফ দিস বুকস। ওকে, ইয়েস সো অল রাইট, আজকে তাহলে এত দূর অবধি থাক। আমরা আবার যেদিন ক্লাস হবে আমি তোমাদেরকে বলে দেবো, মোস্ট প্রবাবলি ফ্রাইডে আমি তোমাদের আবার ক্লাস নেব। সো এনি কোয়েশ্চেন্স ফ্রম হোয়াট উই ডিসকাসড টুডে?
Okay, if you do not have any questions, you may leave for the day.